Hello my darlings. So today I have a lower body workout for you. I'm very excited to do it because I took several days off. It's been forever since I uploaded my last workout. I just needed that break. My body was aching. I did that trapeze that one day, that I worked out the next day, and I was just like, ugh. Anyways, before I'm gonna show you this workout, I have a little teensy-weensy little surprise. Well, it's not a really surprise. I had a chat with a group last week. I hope I'm pronouncing this correctly, the Disavowed Rocker group. And I promised them, I hope they didn't think I forgot, that I'm going to show them that I can do one leg squats on a medicine ball. So before I start my workout, I will show you my one leg squats. And also make sure you watch the full workout. Then after the workout, I will have explanations for you, variations for beginners. I'm gonna go over the proper form. And now I'm gonna do my one leg squats and then a workout. So I'm getting on my little blue medicine ball and I'm gonna show you my one leg squats. Let me just balance out on this thing nicely. Ta-da! Alright guys, now I want to see your videos of one leg squats. I also have this really cool balance disc. I've showed it to you guys before, and that's one of the best ways to do one leg squats on the balance disc. I think it's much better than the medicine ball because the balance disc is really like uneven and it really makes you balance out. Anyways, now watch the workout and wanted to show my ball. It's like 8 pounds. Little blue ball. Alright, now watch the workout. So, I'm going to start my timer. The break interval is like a little bit longer than usual because, you know, I'd rather take a little bit of a longer break and recover fully than, trust me, 5 seconds make a difference. And in between of each part of this workout, I will be doing some knee raises on my pink toy. So now, let's do it. I'll be starting with mini jump squats. Vertical leap.
That was so hard. Wow, that was super hard. Right now I'm gonna take about 20 seconds break, and then I'm gonna follow into some knee raises, and then we're gonna move on to the part 2. Moving on to part 2 of this workout. Just a little warning, there's only going to be one exercise. There's going to be 8 rounds total, but we're going to switch the amount of weight every interval. So one interval I'm going to be using my 40-pound fit bag, Versa fit bag, and the second interval I will be using my dumbbells. They're only 20 pounds, so we're going to go between 2 weights. It's gonna be really hard, I can feel it. Trust me, you're gonna thank me for the 15-second break. I want to do a little dance, but I can't. I have another set of, I forgot the name, knee raises, and then we're gonna move on to the third part of this workout, so stay with me and push yourself. One more set of knee raises, and then I'm done. So my dears, so I'm gonna quickly go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. Wanted to add that as soon as we're done filming this explanation, I'm gonna do some calf raises. We don't want to neglect those calves. Also, I'm going to tell you a little bonus that you could do with this workout. I was already done. You know, it's been like 4 days since I worked out, so I decided to skip on the bonus because I know how much I can push it. But at the end of this explanation, I'm going to share with you the bonus that I think you can do.
So now let's just get started right away. This routine was broken down into 3 parts, and at the end, and they were all interval trainings. At the end of each part, I was doing knee raises on my Liebert. You get all the breakdown on the blog, lovingfit.com, you know where it's at. Let's begin. What do we do there first? Oh, here we go. First thing that we did, that I did, you haven't done it yet, but you will, was there's going to be 2 exercises and there's going to be 4 rounds of each. So you're going to be switching every interval into a different exercise. The first exercise that I did was mini jump squats with my bag on my shoulders. You're going to lift the bag very controlled without rounding your back. You don't want to round your back on the lift. And you're going to place it. You're going to have a good interval in between, so don't worry about running through through your breaks, because you're going to have 15 seconds rest in between. So here I was doing these mini squats, mini squat jumps with a pulse at the end. I'm going to show you what your back's supposed to look like. So your back is going to look like this. You're not going to go into a deep squat. It's going to be like a mini squat, and you're going to be working this area right here in your butt. So when you're doing a mini squat, it's like a little pulse. You're going to do a jump up. Right here, you're going to feel these muscles right here pull your butt up. 1, 2, and you're going to keep going. Your feet are going to be about a little bit wider than the shoulder width apart. Feel it out where it burns the most, and try to adjust your body. Now, if you are a beginner, after you're done with your interval, you're going to place the bag, then move it to the side, not drop it, you know. If you're a beginner, you can reduce your weight, you can get little dumbbells, or you can do it without the weight completely. So what you're going to do, you're going to place your hands right here. If you're a beginner, you're going to do the same thing. Down, little pulse, jump up. Little pulse, jump up. And you're going to feel these muscles. Make sure when you're doing this, not like a deep squat, it's like a mini squat where you're pulling your butt up right here. Got that? Okay. Second exercise is my favorite. I have a huge affection for this exercise, and it's a vertical leap. I absolutely love it. I'm just like, I'm in love with the vertical leap. So, vertical leap is very tricky. If you don't do it correctly, you won't get quite the same effect. So I'm gonna want you to do it correctly. Your feet are gonna be about shoulder width apart, about that. Yes, maybe just the teeniest bit wider, but it's pretty much shoulder width apart. Your hands are gonna go back. You're gonna squeeze your triceps. From here, you're gonna jump up. And on the way up, I'm going to show you what my body looks like. My legs almost go backwards a little bit, and you're gonna squeeze your butt. So this is what it looks like from the side. Triceps are squeezed. You're gonna squeeze down. On the way up, you're gonna squeeze down. If you're a beginner, you can just do a little bit. You don't have to go as high as I go, but you can just do something like this. Also, what I'd like to mention to you, pause at the end of each movement. So don't be running through your leaps. You're gonna pause, feel out the burn, jump up. Pause, feel out the burn, jump up. So you want it controlled, you want to feel your body, you don't want to just go like this. Now, what do we have? That was part 1. After the end of the part 1, you are going to get into your Liebert, if you have a Liebert, or you have a dip station. A lot of you have a dip station, or if you have a corner in your house, you can do knee raises from the corner of your house, or you can have 2 chairs. You can do knee raises off your chairs. This is what I did. If you are advanced, you're just gonna hang on this little bar like this. Make sure you're tightening your arms, and you're going to, your legs are gonna be swinging back as much as you can. Okay, so you're gonna do knee up, go back, knee up, and on the knee up, you're gonna wanna put your hips, so you're not like raising your knee like this, but you're gonna almost wanna push your hips up a little bit, give that little extra kick, and you're gonna feel it even more. If you're a beginner, you can do the same thing, but you can keep your legs off the ground like this, and you can just lift your knees just a little bit.
But make sure you extend your feet backwards. And we're gonna do knee raises at the end of each interval training part. Now, second part of this routine, one exercise, two different weight size. And it's going to be a bag swing and a dumbbell swing between the two rounds, between the two intervals. One interval you're going to be doing with the bag, the other interval you're going to be doing with dumbbells. And the only difference is going to be here is the position of your feet. So for the heavier swing, you're going to put your feet wider than shoulder width apart. You're going to drive your hips forward. You're going to pick up the bag without rounding your back. And you're going to swing through your legs and drive your hips forward. Now, the beginners are going to do exactly the same thing, but either with lighter weight or with no weight. Your back is going to be straight. You're going to drive your hips forward, use your abs, squeeze your butt every single movement. Then, as soon as the interval beeps, you're going to switch to a lighter weight and you're going to keep going. And this one is going to really, really firm your butt. It's amazing. I tried this little sequence a couple of times and it really works your butt. Here you're going to put your legs a little bit closer. So on the first interval they were a little wider, on the second interval they're going to be a little bit closer. You're going to be using lighter weights and you're going to be doing exactly the same thing. Make sure you're squeezing your butt every single time you are driving your hips forward. At the end you're also going to do another set of knee raises. And part 3. Part 3, there's also going to be 2 intervals, 4 rounds per leg. You're going to switch your legs every interval. You're not going to need any weight. These are just going to be one leg jump ups. And this is what they're going to look like. You're going to almost go into like a one leg squat, but this leg is going to kind of go under you a little bit. From here, you're going to jump up. You're going to land. Jump up. You're going to land. So pretty much, if you're having a hard time jumping up, then you're just going to do this. And you're going to switch the interval and make sure you're keeping your back straight. This is what your back is going to look like. And up. And keeping your back straight. So every interval you're going to switch. Again, after the third part, you're going to do your knee raises. And now I'm going to share with you a quick bonus that I think will be great to just kick your butt even further. You're going to set your timer for 2 intervals of 11 seconds and 11 seconds for the total of 20 rounds. And you're going to be doing pulsating jump lunge. So it's going to turn out to be 10 on each leg. So per 10 seconds, every 10 seconds you're going to go pulsing, pulsing, pulsing lunge. As this timer beeps, you're going to jump to the other foot and do pulsing, pulsing, pulsing. And if you can do that bonus, then this is for you. Alright guys, the full breakdown is on my blog. Thank you so much for sharing your scores. You guys have been so good and so supportive and just leaving comments, sharing your information, your recipes, which I promise you I start posting your recipes this week. I'm going to get to it. And I'm waiting for your feedback and your scores, and I will see you in a couple of days. Mwah. Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня снова с вами, и я вам хочу представить еще одну тренировку на нижнюю часть тела для попы, для ног. И под конец этой тренировки я вам еще дам небольшой бонус, который я не сделала, потому что я уже очень устала, но если вы сможете сделать этот бонус, то это будет очень-очень здорово. Значит так, сразу же начну вам с объяснения всей тренировки и приступим к делу. Значит, эта тренировка была разбита на 3 части. Каждая часть – это интервалы. То есть эта тренировка была интервальная. После каждой интервальной части я делала поднятие колен, груди на вот такой вот машинке. Значит, начнем с первой части. Я ставила свой таймер вот так. 15 секунд отдых, 40 секунд – это максимальная отдача, 8 раундов.
Здесь 2 упражнения в первой части. И это всего лишь вы повторите оба упражнения 4 раза. Значит так. То есть вы делаете столько раз, сколько сможете за этот интервал. Первое упражнение, которое я делала, это я использовала свою сумку, которая весит 20 килограмм, но, конечно же, вы должны использовать вес для своего уровня. Я использовала 20 килограмм, и я эту сумку клала на плечи. Сейчас я вам покажу. Значит, вы можете использовать также гантельки, если они у вас есть. И упражнение выглядело вот так. За 40 секунд вы должны сделать как минимум раз, сколько вы сможете. Здесь я делала небольшие приседания с прыжками. Когда вы делаете приседания, то есть здесь я садилась не совсем глубоко, ноги у меня были где-то на ширине плеч, вы должны прочувствовать это. Ваша сила должна падать именно вот сюда, на эту часть и на попу. И вы немножечко будете чувствовать в ногах. Значит так, здесь вы делаете не сильные приседания вот так, а такие вот маленький пульс, и потом подпрыгиваете кверху. И вы должны чувствовать вот здесь, приподнимать ваше тело вот именно вот этой частью. Значит, это будет выглядеть вот так. Раз, 2, 3, 4. Когда вы подпрыгиваете, конечно же, вы зажимаете ваши ноги, чтобы все мышцы работали. Это был первый интервал. Потом, второй интервал, вы будете делать прыжок, лип. Этот лип это вообще мое любимое упражнение. Здесь вы будете, значит, делать вот такой прыжок. Вы будете зажимать руки, садиться в такую позицию. Трицепсы, вы зажимаете все тело, зажимаете ваш кор, ваш пресс, все. Отсюда вы будете делать прыжок. Это второй интервал. Тоже максимальная отдача. Значит так, прыжок будет выглядеть вот так. Вот так. Раз. 2. Каждый раз, когда вы подпрыгиваете, вы почти что толкаете ноги вперед и зажимаете ягодицы. Это был, значит так, это была первая часть тренировки. После этой части вы будете делать поднятие колен. Вы можете это делать на 2 стульях, если у вас нет такой вот штучки. Вы также это можете делать, если у вас есть какой-то уголок в доме. Можете на него облокотиться. И выглядеть это будет вот так. Отсюда вы будете подтягивать ноги как можно ближе к груди. И ваши бедра будут идти вперед, чтобы у вас собрался кор еще лучше. То есть отсюда наверх, назад, наверх, назад. Так я делала 20 раз. Если вы начинающий, то вы можете это делать, дотрагиваться до пола, вместо того, чтобы просто висеть. Вы будете делать совсем вот такой вот небольшой лифт. И если вы начинающий, можете сделать всего лишь 10 раз. Если вы начинающий, то первую часть этой тренировки вы будете делать совершенно без веса, чтобы вы смогли ее сделать, эту часть. Значит так, вторая часть этой тренировки, я также использовала вот эту свою сумку. И я также использовала вот эти гантельки, которые весят 10 паундов каждая или 5 килограмм. Значит, в этой части всего лишь было одно упражнение. Но это упражнение самое лучшее упражнение, я бы сказала, это номер 1, для того, чтобы подтянуть и укрепить вашу попу и округлить ее. Я обожаю это упражнение. И здесь я использую такую систему. Когда вы меняете вес с высокого на низкий, ваши мышцы работают еще больше. Значит, здесь вы также ставите ваш таймер, 15 секунд, отдых, 40 секунд, максимальная отдача. Все это будет 8 раз, и каждый интервал вы меняете вес. Первый интервал, ваши ноги будут чуть шире, чем на ширине плеч. И здесь вы будете поднимать сумку. Это упражнение здесь будет выглядеть вот так. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. И зажимаете ягодицы. Вот здесь, вот как я все это делаю. Отсюда вы будете идти, сумка будет идти отсюда. И вы будете зажимать ваши ягодицы, когда вы будете ею махать. Второе упражнение будет выглядеть точно так же, только вес будет сниженный. Но в конце этих 8 раундов вы почувствуете, как ваши ягодицы горят. То же самое, только на этот раз вы поставите ноги ближе
и они у вас будут на ширине плеч. И вы будете делать то же самое, только с гантельками. И также будете, ваши бедра будут идти вперед, ягодицы будут зажиматься. Если вы начинающий, то используйте низкий вес первый интервал и без веса второй интервал. Потом, после этой части, вы также делаете 20 поднятий колен. Минутку передыхаете и продвигаетесь в третью часть. Третью часть вы засекаете ваш таймер точно так же. 15 секунд отдых, 40 секунд максимальная отдача. И здесь вы будете менять ногу каждый интервал, вот такие прыжки. Это будет как такое вот приседание на одной ноге и прыжок. Раз, два. И здесь вы должны держать ваш кор натянут, спину прямую. И будет это выглядеть вот так. Если вы начинающий, то вы можете делать то же самое, но только без прыжка. И это будет выглядеть вот так. Если вы уже совсем начинающий, можете даже поставить немножечко ногу сюда и уже это делать даже с ногой. Вот так вот помогать себе. Так, после этой части опять же 20 подниманий колен. И теперь я вам поделюсь бонусом. Бонус будет выглядеть вот так. Вы ставите свой таймер на 2 интервала. Каждый интервал по 11 секунд. И ставите его на 20 раундов. То есть получается, что вы будете делать по 10 раз на каждую ногу. И вы будете делать вот такое упражнение. Каждый 10 секунд? 11 секунд. 11 секунд, 2 интервала, 20 раундов. Вы будете делать такой вот выпад, прыжок. И вы будете пульсировать по 11 секунд. То есть вы ставите 11 секунд, вы пульсируете здесь. Как только вы слышите гудок, вы перепрыгиваете на другую ногу. 11 секунд вы пульсируете вот здесь. И так вот вы продолжаете это делать. И это такой небольшой бонус. Это будет все вместе на каждую ногу 10 раз. Но это только тогда, когда у вас есть силы сделать этот бонус. Также я сделаю небольшие поднятия на носочки для моих икр. И где-то минут 10 кардио, не больше. Вот. Если у вас какие-нибудь вопросы, обязательно пишите, я вам на все вопросы отвечу. Спасибо вам большое за внимание. Доброго вам дня. Пока.